The adverse weather has hit the Maha-season paddy cultivation in Ampara twice. Newsfirst correspondent reports that the overflow of the Galoya has submerged approximately 3,000 acres in Kuduvil, Manikamadu and Eragam areas. තොර යටවල තියෙනකොට අපි කොහොමද ජීවිතය කියලා තමයි අපි හිතලා ඉන්නේ. දැන් ඒ වෙලාවට ගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඒ වෙලාවට කරල් එන්න දවස් 5ක් 7ක් විතර දවස් තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම යට වෙලා මණ්ඩි විශේෂම ඔක්කොම ගොයන් ටිකක් අර සුන්දාට වෙඩියේ. The opening of the sluice gates of the Senanayaka Samudraya has caused the Galoya to overflow, leading to the submersion of numerous paddy fields in Sinnampoti, Palamunavatta and Vallavatta areas. Farmers report that these fields have been underwater for 3 days. අප ඉස්සර මේ වතුර අවිල්ලා ඔක්කොම රැටවල ගියා. ගියාට පස්සේ ඔක්කොම නැති වුණා. ආයෙ වපුරලා තමයි දැන් කොහමරි ආවා. ඒකත් ආයෙත් නැවත ගියා. In the Nenakadu area of Samanture, the overflow of the Galoya has destroyed thousands of acres of paddy fields. The opening of the sluice gates of the Navagiriya reservoir has submerged a large number of paddy fields in Gonagolla and Navagiri areas, which were close to being harvested. දැන් මේ පූදින ගොයමයි කිරිවදින ගොයමයි පැහිච්ච ගොයමුයි සේරම යට වෙලා තියෙන්නේ. මේ කුඹුර විතරක් නෙමෙයි මේ යායම එහෙමයි. අපි මේක ලක්ෂ 10 කට වියදම් කළා කියනවා. ඒ වුණාට දැන් වියටයක් ගන්න කන් ෂුවර් නෑනේ මේ. In the Nachadu area, many paddy fields have been destroyed due to the overflow of the Malvatoya. අපේ කුඹුරු අක්කර 4ක් 5ක් විතර යට වෙලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙලා තියෙන ණය වෙලා තමයි ගොවිතැන් කරේ. කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම කරගෙන තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේවට ලක්ෂ 5යි ගාණක් මේවට වියදම් කරලා තියෙනවා. In the Galnava and Handungam areas, paddy fields close to harvest have been submerged due to the overflow of the Kalaoya. The overflow of the Malvatoya has submerged hundreds of acres of paddy fields in the Theripane and Kattamurichan areas of Anuradhapura. දැන් උට දවස් 12ක් වෙනවා. 10 වෙනිදා යට විච්ච ගමන් තවත් වතුර යනවා එන්න වැඩි වෙනවා මේ වැස්සෙන්දා මානම් කට්ටියෙන් එන වතුර ඒරුවයි මෙහි මාමිනියෙන් ඔක්කොම එකට වෙලා තමයි යට වෙලා තියෙන්නේ. In the Diulana and Manikampiti areas, paddy fields have been destroyed due to the overflow of the Diulana Villa. The overflow of the Periyaru river has submerged over 500 acres of paddy fields in the Songavilla area. Newsfirst correspondent reports that these fields have been underwater for about 5 days. තුම්පාර මෙහෙම හානි වෙලා ගියා. අපේ රත්තරන් බඩු ටික වාහනේ පොත්වල වල බැංකුවල ණය ටික අරන් දැම්මා මේ ටික කරේ.